Okay, so in this video, ang topic natin would be accounting errors and paano nga ba natin sila mahahanap. Alright? So normally, malalaman mo lang na may errors na naganap kapag chinek mo ang trial balance or kapag nag-prepare ka na ng trial balance, tapos hindi equal ang iyong debit and credit. Siyempre, meron ding instances na pwedeng equal ang debit and credits mo, pero meron pa ring errors na nangyari. Okay? So, as we discuss each type of error, di-discuss din natin kung paano natin sila pwedeng mahanap nang sa ganun ay ma-correct din sila. So, konting review lang, di ba ang simula natin would be the documents ng ating mga transactions, tapos gagamitin natin sila to journalize, and then after journalizing, ipopost natin sila sa ledgers, and then after every period, let's say monthly or annually, kukunin natin yung ending balances nitong mga ledger accounts natin and gagawa na tayo ng trial balance. Okay? Dito sa trial balance, what we expect is equal dapat ang total ng debits and total ng credits. Okay? Kapag hindi balanse, so kumbaga yun yung first sign na merong errors na na-commit sa pagre-record natin ng transactions. Okay, segue lang tayo ng konti. So, di ba meron tayong two types of accounting systems? Merong computerized accounting system and then meron tayong manual wherein yung books of accounts natin, journal and ledger is handwritten ang pagre-record. So, itong mga errors na mababanggit natin, normally, mas mataas yung probability na makommit siya in manual recording or in manual accounting. Okay, later discuss natin yung advantages ng computerized accounting system over the manual accounting. Okay? Okay, so yung first type ng accounting error is yung tinatawag natin na reversed entries. Ibig sabihin, baliktad yung debit or credit mo. Okay, so merong dalawang situation. Yung una, sa journal pa lang, baliktad na yung accounts na ginamit mo. Let's say, ang correct entry is debit cash, credit AR sa collection ng customer payment. Pwede ang naging journal entry niya is debit AR, credit cash. Okay? Which is wrong. Okay? Pero in this case, kapag nangyari siya ay sa journal entry, ang iyong debit saka credit technically is magiging equal pa din siya, okay, up to the trial balance, okay? So in that case, baka maaring hindi mo siya manotice, okay, kasi equal yung trial balance mo, pero nangyari yung error, okay? Yung second situation is yung hindi balanse yung trial balance mo kasi maaring tama siya sa journal, okay? Debit niya is cash, credit niya is accounts receivable. Pero pagdating sa posting, sa general ledger, maaring nabaliktad niya yung accounts, okay? Or, pwedeng isa lang dun sa accounts, okay? So, meron pa palang another situation dito. Okay, two situation din pagdating sa posting. Yung una, na-reverse niya lang yung accounts, okay? Na-i-debit niya sa accounts receivable, tapos na-credit niya sa cash sa posting. Or, pwedeng pareho niyang na-i-debit sa cash, tapos na-debit din niya sa accounts receivable. This is pagdating sa posting niya sa ledger. Or, pwedeng pareho niyang na-credit sa cash, tapos na-credit din niya sa accounts receivable. Okay? Dun sa cases na meron siyang debit saka meron siyang credit, pagdating sa trial balance, mag-i-equal siya, right? Pero pagdating dun sa case na pareho siyang na-debit, or pareho siyang na-credit pagdating sa posting. So, in that case, magkakaroon ng imbalance sa trial balance natin. So, ano yung step na pwede natin gawin para mahanap natin itong mga errors na to? Okay? So, one of the reasons din kung bakit ang mga businesses, they prefer to prepare financial statements on a monthly basis para madali nilang ma-check yung mga errors. Imagine kung once a year ka lang gumagawa ng financial statements tapos na-notice mo na may error. So, ang i-review mo na transactions will be for the whole year, okay? Pero kung monthly, yung reports na pine-prepare, so ang i-check mo lang na accounting records would be for that period, yung month na yon pa lang, okay? Kasi kung let's say, na-check mo na yung month na yon, walang errors or na-correct na yung errors, so when you move to the next month, tapos may error doon, edi yung month na yun lang ang i-check mo, okay? Pero kung hindi mo siya kinorek after 1 month, gumawa ka ng FS for the next month,
pag may errors na lumabas, so, di ba, yung period na i-check mo would be for all the periods na hindi ka nag-prepare ng financial statements or hindi ka nag-correct or nag-check ng financial statements. So, that's one of the reasons kung bakit mga companies, they prefer monthly financial statements din. So, what do you do is, basically, you review all the transactions, all the records, journal. So, medyo matrabaho siya, pero that's how it is kapag manual accounting ang gamit. So, you check the journal entries. Kapag na-familiarize ka naman na with the transactions and the usual entries for each transaction, madali mo siyang manonotice kapag na-review mo siya, okay? Kasi when you review, talagang yung yung sense mo for the details is you're really looking for errors eh. So it would be maybe a little bit easier for you to spot the errors sa journalizing, okay? Pagdating sa ledgers, let's say na-check mo na yung journal, wala namang mali, tama naman sila lahat. So it's possible the errors occurred sa pagpo-post sa ledger, okay? So, pagdating mo sa ledger, what you have to do is, compare mo siya, yung journal, saka yung ledger, okay? Check mo ulit yung isa-isa yung journal, post ba siya ng maayos, or it's possible nga na mali yung accounts na pinasukan, or maling side, instead na debit, nilagay sa credit, or sa halip na credit, nilagay siya sa debit, okay? And then, it's also possible na wala namang error na nangyari from posting to the general ledger. Pero, pagdating dun sa pagkuha ng ending balances nung account sa ledgers, pwedeng dun nangyari yung errors. Let's say, pag-compute mo pag-add mo ng mga total debits, may na-miss ka na isang transaction, isang amount, or isang figure. So, yun, it's possible na dun din may nag-occur na errors. So, with regards to finding the errors, so medyo matrabaho siya sa manual accounting. Okay, next we have transposed numbers, second type of accounting error natin. Ang ibig sabihin lang nito, yung figure mo is may nabaliktad ka na dalawang digits or dalawang numbers. Okay, let's say ang ending balance ng isang account ay 120,000. Okay? Instead na 120,000, ang nailagay mo sa trial balance, let's say, is 12,000 lang. Or, pwede din naman na 102,000. Okay? So, either may nabaliktad ka na dalawang figures or dalawang numbers, dalawang digits, or pwede rin naman na-move yung decimal place mo, instead nga na 120,000, naging 12,000 lang. Okay, kinapos ka ng isang zero sa pag-record. So, in this case, ang iyong trial balance is hindi siya magiging balance ang debit and credit. So, ito yung medyo madaling hanapin na error kasi pag kinuha mo yung difference ng debit and credit, normally divisible siya by 9. Okay, pwede mo siyang i-divide by 9. Pero, aside from the ending balance dun sa trial na mag-appear sa trial balance, pwede rin kasi itong mangyari habang nag-journalize ka or nagpo-post sa general ledger. Paano yun? 120,000, let's say, yung isang transaction, pero pagdating sa journal entry, ang nailagay mo na amount is 12,000. In that case, di ba mayroong error? Pero, since na-journalize mo siya, debit credit mo is parehong 12,000, so magiging balance din yung trial balance mo. Okay? So, baka hindi mo siya ma-notice or hindi mo siya ma-check agad. Unless, let's say, accounts payable siya. So, kapag binayaran yung supplier, tapos binayaran lang ng business is 12,000, so babalik ngayon itong si supplier, oy, bakit 12,000 lang? 120,000 yung inventories na binigay namin sa inyo na dapat yung bayaran. So, in that case, one of the reasons din kung bakit na re-recover or na-discover itong mga errors na to is because, yun nga, meron kasing another party na patransact dito sa mga transactions na to. So, it's possible na merong ganong type of checking. Okay? It's good kapag merong ganong instances. Okay? Pero kung wala, let's say internal lang siya na reporting. Let's say binili mo in cash. So, wala kang babayaran na supplier. Walang mag-check. Okay? Walang magre-reklamo sa'yo na, oy, ba't ganito lang yung binayaran mo? Okay? Dapat ganitong amount. Okay? So, in that case,
there will be other instances saka mo lang siya madidiscover, and possible na after a long period of time saka mo lang siya madidiscover. Okay? And then, pwede rin naman siya sa pagpo-posting. Okay, let's say tama siya sa journal, 120,000 ang nai-record. Pero pagdating sa posting, paglipat na sa journal, pagpunta dun sa account, instead of 120,000, pwede ang nai-record is 12,000, or pwedeng 102,000, or pwedeng 210,000. Okay? So, merong many possibilities dito sa transposition ng numbers dito sa type of error na ito. Okay? So, that's again the second type, transposed numbers. Thirdly, we have yung tinatawag natin unbalanced entries. Ibig sabihin lang nito, pwedeng mangyari ito kapag compound entries. Okay? So, you have at least one debit pero marami kang credits. Or pwede rin naman na marami kang debit accounts pero isa lang yung credit mo. Okay? So, let's say at the end of the month, nag-record yung company ng mga expenses niya na binayaran niya last minute. So, marami siyang, expense accounts na dinebits. Tapos, yung credit niya is cash lang for all the bills na binayaran niya for that particular month. So, it's possible na magkaroon ng unbalanced entries. Let's say, pag tinotal mo yung debited accounts, yung figures nila, hindi siya equal dun sa credited amount na cash. Okay, so in that case, unbalanced yung debit and credit natin. Pwedeng may na-miss na numbers or may na-miss na isang account, hindi na i-record sa debit. Or pwede rin naman na ang nangyari is equal siya sa journal, equal yung total debit saka total credits niya. Pagdating sa posting, paglipat sa ledger, merong na-miss na isang account, hindi na record. So in that case, hindi yung ending balances natin for the trial balance, hindi siya mag-i-equal ang debit and credit. Okay? So, again, that's the third one, unbalanced entries. Next, we have entries made twice. Ibig sabihin, dalawang beses siyang na-record. Okay? It's possible na merong document na, let's say, dalawang beses siya na-print, okay? Or dalawang duplicates yung naipasa. Kasi merong certain documents na 4 copies ang ginagawa. Yung original for the issuing company, another for, for the customer, and then another for the regulatory agency or extra na copy lang. Pero merong instances na ang napapadala sa customer is hindi lang isang copy kundi dalawa. And then meron ding instances na of course, hindi naman sila sabay na napapadala, no? Pwedeng, let's say, after ma-deliver yung inventories, pinadala yung isang invoice. And then, after a few days, may nakita, may copy pala dito ng invoice for that company, pinadala ulit. Okay, pero second copy na pala yon. Okay, so it's possible na itong company, upon receiving the first invoice, re-record niya. And then, upon receiving the second copy or another copy, na-record din niya. Okay? So, in that case, the entry was made twice. So, that's an error. Pero, kung na-record niya ng dalawang beses, equal yung debit and credit niya. Tapos, na-i-post din niya ng dalawang beses. So, again, pagdating sa trial balance, equal yung debit and credit. Pero, merong error na na-commit. Okay? So, in this case, ito yung medyo mahirap ma-discover. Pero, since for transactions na merong another party na involved, tapos meron pa silang future interaction din, let's say magbabayad pa nung transactions na yun, magbabayad pa ng inventory. So in that case, magkakaroon ka ng counter-checking with the other party na, isang 120,000 lang naman yung binili mo, bakit mo ako babayaran ng dalawang 120,000? Okay? So in that case, madidiscover yung error. Pero kapag walang meron ka transaction, pero wala ng future interaction, so yun, medyo mahirap siyang ma-discover. Okay? But then there's another way na kung paano na-discover ang errors, which is yung tinatawag natin na bank reconciliation at the end of the month. So let's say, di ba, bumili in cash ng equipment, let's say 100,000, pero na-record lang sa books ay 10,000. So, in that case, pwede siyang ma-discover kapag nag-bank reconciliation kasi ang lumabas na pera sa bank is 100,000
Pero makikita sa trial balance, bakit ang laki pa rin ng ating cash? Okay? Kasi ang ni-record lang ay 10,000 instead na 100,000. Okay? So, medyo segue tayo ng konti. Okay? And then, another accounting error is entries not made at all. Okay? Yung kanina, 2 beses na i-record. Ito naman, hindi siya na-record at all. It's possible na, let's say, andyan yung document, pero what do you call this? Pwedeng na-miss siya. Pwedeng napasingit sa other documents. So, habang nagre-record, na paligtaan siya. Okay? So, hindi siya na-record. Okay? Or, pwede rin naman na walang natatanggap na document from, let's say, supplier or customer. So, hindi siya nare-record. Kasi, di ba, objectivity. Ang re-record lang natin yung mga may documents. Okay? So, anong nangyari? Yun. Walang natatanggap na document, so hindi pa siya nare-record. Okay? And then, another is entries to the wrong account naman. Okay? So, let's say yung kanina, collection natin from customer. So, di ba, debit to cash, credit to accounts receivable. Pero instead of crediting accounts receivable, let's say, na-credit siya ay sa accounts payable. Okay? It's possible. Kasi AR, AP. Okay? Ayun. Or, pwede rin naman na tama yung pagkaka-journalize sa kanya, cash AR. Pero pagdating sa posting, sa ledger, pwedeng ang na-debit niya na account is cash, pero ang na-credit niya is accounts payable or any other account. Okay? Or pwedeng pagdating din naman sa assets. Diba? Pag bumili ng assets, let's say instead na inventory, na i-debit siya ay to office equipment or furniture and fixtures, okay? Na, kumbaga nalito kasi yung tables and chairs na pangbenta pala, akala niya ay gagamitin ng business na for office, okay? So, instead inventory, nilagay niya ay sa furniture and fixture. Okay, so merong mga ganong instances. Okay, so for now, yun yung ating mga types of errors na pwedeng makommit during the recording process, the accounting process, okay? So, again, we have reversed entries, transposed numbers, and balanced entries, and then we have entries made twice, entries not made